आपण एक सिंपल सी प्लस प्लस चा प्रोग्राम लिहून पाहूया. सी प्लस प्लस ला ज्यावेळेस आपल्याला स्टार्ट करायचं असतं काही प्रोग्राम लिहायचं त्यावेळेस आपल्याला iostream.h ही हेडर फाईल इन्क्लूड करायला लागते आणि बाकीचं सगळं सिंटॅक्स जशाच तसंच आहे. चला आपण बघूया. सी आउट माय नेम इज सी प्लस प्लस. माय नेम इज सी प्लस प्लस. त्याच्यानंतर मी करतो परत इथे जाऊन मी लिहितो आल्यावर मी माय नेम सी प्लस प्लस अँड आय am an object oriented programming. Done. इथे काय करूयात आपण इथे काय करूयात याच्यामध्ये आपण बॅकस्लॅश एल वापरू कारण नेक्स्ट लाईनला आपल्याला प्रोग्रामचा आउटपुट दिसला पाहिजे. ठीक आहे. डन. What I will do, I will compile this program. The errors are zero and run this program. My name is C++. I am an object-oriented programming, and this is how we can write our first